recommend, suggest. Посмотрите на эти предложения. Как вы думаете, какие из них правильные, какие неправильные с точки зрения грамматики? She recommended me to go to the dentist. She recommended me that. She recommended to go to the dentist. So I will give you some time to think. And 3 more sentences with the word suggest. I suggest that she work in that company. She suggested us to visit London together. We suggested he be at home. Which of these sentences is correct? Which of them is incorrect? What do you think? Про глаголы recommend и suggest нужно знать, что они не совсем обычные. После них есть специальные слова, которые мы можем использовать, специальные clauses, да, как мы говорим по-английски, которые мы можем поставить и которые мы не можем. So let's move on. Which sentences are incorrect? She recommended me to go to the dentist. Incorrect. Because we cannot use an objective pronoun after the word recommend. Мы не можем использовать объектное местоимение кому после recommend. She recommended me that. То же самое, да, me. She recommended to go to the dentist. We cannot use infinitive after the word recommend. She recommended to go. Не пойдет. So all 3 sentences are incorrect in this case. Next 3. I suggested she work in that company and we suggested that he be late at home. Perfectly correct sentences. She suggested us to visit London together is incorrect because, again, we cannot use an objective pronoun after the word suggest. Suggested us, suggested me, suggest somebody, it's not correct. And we also cannot use infinitive after suggest. То есть suggest to visit London тоже было бы неправильно. She suggested to visit London, да? Даже без слова us. So, look at the word recommend. And let's look at the rules. What can we use after the word recommend? First of all, we can use nouns. My teacher recommends these books. I can recommend some interesting apps for learning words. She recommended this film to everyone. То есть можно порекомендовать что-то, и это будет, или кого-то, и это будет существительное. Если вы хотите сказать кому, вы можете использовать частицу to, предлог, да, в данном случае, предлог to, и объектное местоимение. My teacher recommends these books to me. That is correct. Но не recommends me these books. This is incorrect. So, recommend something. Recommend a book, recommend an interesting app, recommend this film. After recommend, we can also use a gerund. Gerund is a noun formed with a verb plus ing ending. Я сказала, что герундий это существительное, это, конечно же, не так, но он выполняет функцию существительного. Right? I can recommend doing yoga. My doctor recommends giving up coffee. То есть не бойтесь слова герундий. Герундий это просто глагол с окончанием ing. In. Doing is a gerund. I can recommend doing yoga. Need to do. Not something else, just doing. My doctor recommends giving up coffee. She recommended watching this film. Doing, giving, watching. And the third situation, когда вы хотите сказать, дать более полное предложение, что кто-то порекомендовал вам что-то сделать, в этом случае вы используете такую конструкцию. That, after recommend, that, plus subject, plus should, plus be or infinitive. Иногда that и should можно опустить. Точнее, не иногда, их, в принципе, можно опустить всегда.
Но если вам так некомфортно, вы можете их вставить. For example, I recommend that she should try doing yoga. Or I recommend she try doing yoga. Почему я вам говорю, что может быть некомфортно? Потому что she tries звучит очень странно. Хочется сказать хотя бы she tries. И I recommend she тоже звучит странно. I recommend her, да, хочется сказать. Поэтому, если вам более удобно воспринимать первую структуру, то, конечно, вы можете сказать так. I recommend that she should try doing yoga. I recommend that she should try doing yoga. I recommend she try doing yoga. This is perfect. My doctor recommends that I should give up coffee. My doctor recommends I give up coffee. Еще раз обращаю внимание. После recommends вы не ставите me, her, him, то есть objective pronoun. Вы ставите I, личное местоимение, да? I, she, you, he, they, we. И глагол bare infinitive, то есть infinitive без to. Просто глагол. Даже если это будет she, he, it, окончание s не нужно. Или she recommended that everyone should watch this film. She recommended everyone watch this film. Или в начале, помните, у нас было предложение I recommended he be here, что-то типа того. Это было suggest. Ну, то же самое. We suggested he be here. То есть не he is, а he be, bare infinitive. Okay, suggest. To recommend something to think about or something that someone should do. Здесь I would like to clarify the meaning. То есть мы бы хотели сначала уточнить значение. Не путайте suggests, offer, propose и другими глаголами, которые тоже означают предложить. Переводятся как предложить. Suggest, we can suggest a thought or an idea. Мы не можем предложить что-то конкретное, материальное, например, там help, money, something material. We can suggest a thought or an idea. So, again, after suggest, we can use nouns. Can you suggest any good computer games? I can suggest some interesting apps for learning words. I'd like to suggest a few ways to improve your pronunciation. Suggest computer games, suggest interesting apps, suggest a few ways. After suggest, we also can use a gerund. Again, verb ing. I can suggest doing yoga every morning. My doctor suggests cutting down on coffee. То есть он мне предлагает идею, мысль. Он мне не предлагает кофе, да, реальный материальный предмет, который я могу там выпить. Он мне предлагает идею, чтобы я урезала употребление кофе, ограничила употребление кофе, да, потому что это вредно. Suggest cutting down on coffee. Suggested watching this film. Doing, cutting, watching, gerund. Suggest not doing something. Здесь хочу подчеркнуть именно, что в отрицаниях мы просто ставим not перед герундием. I can suggest not buying this dress. My doctor suggests not drinking that much coffee. She suggested not watching this film. And also, after suggest, we can use a clause. That, subject, plus should, plus be infinitive. Точно так же, как после recommend. So let's read the examples. I suggest that she should try she should try doing yoga every morning. Ну, можно и try yoga. Why not? I suggest she try doing yoga every morning. My doctor suggests that I should cut down on coffee. My doctor suggests I cut down on coffee. She suggested that everyone should watch this film. She suggested everyone watch this film. And also after suggest, we can use WH question word. This happens with native speakers mostly. Очень редко это встречается в академической речи, но встречается часто у носителей языка. Просто для себя можете запомнить форму. Could you suggest where I might be able to buy a nice cocktail dress? Could you suggest where I might be able? So this is very formal question. Can anyone suggest how we might attract new clients? And so on. То есть после suggest вполне можно поставить вопросительное слово. So that's it about suggest and recommend.
I hope everything is clear.